Hi, welcome again. I'm so happy to be with you again. I'm clinical dietitian Ruba الحوراني at RAK Hospital, and recently I've been receiving a lot of questions and inquiries, especially about weight management and obesity and the risk factors actually, or let's say the consequences about being overweight and obese. So today I chose to speak about one of the main consequences of being overweight, metabolic syndrome. So let's know first what is metabolic syndrome, what are the risk factors, how it's connected or linked to being obese or being overweight, to metabolic syndrome, and how to define that, or let's say how to know whether you have metabolic syndrome or no. Basically, metabolic syndrome is just a cluster of conditions like increased blood pressure, having a high blood glucose or high cholesterol levels, triglycerides, that can occur together, increasing the risk for having heart diseases and diabetes. Having just one of these conditions doesn't mean that you have metabolic syndrome. However, any of these conditions will increase your risk factor for having more serious diseases. طبعا احنا اليوم حنحكي عن المتلازمة الأيضية، أو خلينا نحكي عن الميتابوليك سيندروم. شو هي؟ شو علاقتها بزيادة الوزن أو السمنة؟ كتير بسمع أو كتير تلقيت أسئلة خصوصاً على هذا الإشي، كيف بقدر أحافظ على وزني، كيف بقدر مثلاً أتخطى إني أكون صاحب كتلة عالية. تمام. فقلت هلا لازم اوضح شغله كثير مهمه الكل دائما بيسالني عنها، اللي هي الميتابوليك سيندروم او المتلازمه الايضيه. طيب شو هي المتلازمه الايضيه؟ اول شيء لازم نعرف انه هي عباره عن مجموعه، مش شغله واحده بس، هي عده اشياء اذا كانت انوجدت كلياتها معناته احنا عندنا هاي المتلازمه. من ضمنها اذا كان عندنا ارتفاع ضغط دم، ارتفاع بالكوليسترول، ارتفاع بسكر الدم، وتراكم او تجمع الدهون حول منطقة الخصر، ساعتها ممكن نحكي إنه أوكي إحنا ممكن أو إحنا على خطر إنه يكون عندنا المتلازمة الأيضية. One thing I need to emphasize, or let's say mention, it's very important to know that also one of the things that is that may increase your risk also for having metabolic syndrome is the waist circumference, or waist to hip ratio we call it. It's very important to know the circumference, and usually we do that in the clinic. Either the dietitian like me or a nurse will help you to know that. It is basically being measured with a measurement tape, non-stretchable, just above your navel. So and usually we have a criteria to see if whether you have more than the normal ranges or no. طبعا احنا عم نحكي هلا كنا عن محيط الخصر، كيف نقدر نعرف انه اذا احنا بسيف سايد او لا. احنا عاده بنعملها بنقيسها، اما الممرضه بتقيسها او اخصائيه التغذيه عندنا بالمستشفى. بنستخدم شريط القياس اللي غير مطاط بيكون من فوق السره، والها طبعا معايير معينه. And usually most of the disorders associated with the metabolic syndrome, they have no symptoms, although a large waist circumference is a visible sign. But if your blood sugar is very high, you might have signs and symptoms of the diabetes, including increased thirst, fatigue, sweating, blurry vision, and so on. And metabolic syndrome is closely related to obesity and inactivity, and it's also linked to a condition called insulin resistance. Normally what happens when you have food, like your digestive system usually breaks down the food that you will eat into sugar or glucose,
and then a hormone called insulin, which is produced by your pancreas, will it will help that sugar to enter your cells and to be used as fuel. هلا كيف عادة بتتم عملية، خلينا نحكي هلا في شغلة كتير مهمة لازم أحكيها، إنه واحدة من الأعراض اللي ممكن إنك تقيمك أو ممكن تخليك إنك تحس إنه يمكن عندك المتلازمة الأيدية، خلينا نحكي زي مش مرض، خلينا نقيمه شغلة إنه اللي هي إحنا كتير بنسمعها حساسية الأنسولين، مش سكر بس حساسية الأنسولين. هلا شو هي؟ هلا عادة حساسية الأنسولين، خلينا نحكي هلا عادة أي شخص بس مجرد تناول الطعام الجسم طبعا بيحطم أو بيحاول يهضم هاي الأكل لطريق ليحوله طبعا لسكر، وعن طريق هرمون بيفرزه البنكرياس بياخد هاي وبيحاول يدخلها للخلايا، وهاي الخلايا هي اللي بتحولها حتى يستخدمها كطاقة. تمام. طبعا إذا عندكم أي سؤال أي استفسار هيني أنا عم بستنى، ممكن أجاوب على كل أسئلتكم، أي شيء بخطر على بالكم على طول حاولوا، بس حاولوا تعملوه ككومنت وأنا برد عليكم إن شاء الله. Usually in people with insulin resistance, they don't respond normally to insulin, and glucose, they can't enter the cells as easily. As a result, the blood glucose levels in your blood will rise. And then your body, despite your body's attempt to control the glucose by producing more and more insulin. هلا بالمتلازمة الأيدي أو خلينا نحكي بالحساسية الأنسولين، اللي بيصير إنه الجسم بيصير حساس. تمام. كيف يعني؟ يعني مجرد ما إنه يبدأ يفرز الأنسولين أو الهرمون، مجرد ما أنت تاكل بيصير يفرز بس الجسم ما عم بيستجيب، الخلايا ما عم تستجيب، ما عم تقدر تتجاوب مع هذا الانسولين، مع انه الجسم بضله يفرز عشان يدخل السكر ويحوله كطاقه. فهي احنا بنسميها متلازمه، وعاده كثير بنشوفها بالناس اللي عندهم تكيسات مبايض، الناس اللي عندهم زياده وزن، كثير common يعني كثير شائعه. There's certain factors will increase the chances for having metabolic syndrome, as I said. It could be the age, it could be your race, being obese, having blood sugar, high blood sugar, and so on. Now the complications for having the metabolic syndrome will increase your risk for developing other serious conditions. هلا كل ما كان عندنا احنا خطر الإصابة أو احنا مقيمين أو مشخصين عندنا هاي المتلازمة الأيدية، بيكون خطر إنه يصير عندنا مشاكل صحية أكتر وأكتر بتزيد. أوكي. فإحنا عندنا زي كرايتيريا خلينا نحكي أو أشياء ممكن، طبعا هاي العالمية اللي بيستخدموها هيئة الصحة أو مؤسسة الصحة العالمية، بتخلينا نعرف إذا أنت شخص عندك المتلازمة الأيدية أو لا. من ضمنها طبعا زي ما حكيت محيط الخصر، بالنسبة للنساء إنه ما يتعدى 89 سنتيمتر، بالنسبة للرجال ما يتعدى 102 سنتيمتر. إنه يكون طبعا هلا كل ما كان طبعا اذا كان عندكم المحيط الخصر اكثر، معناته هاي واحده من التشانسز اللي الفرص انه انت تكون عندك هاي المتلازمه الايديه. ممكن كمان اذا كان السكر الصيامي فوق ال 100 ملغ بر ديسيلتر، ممكن كمان اذا الكوليسترول عندك مرتفع او الدهون الثلاثيه، والكوليسترول الجيد يكون أقل من النسبة الطبيعية، وكثير في أشياء. طبعا إحنا هاي بعد ما نشوفها إحنا كأخصائيين تغذية. هلا إذا مجرد مريض أجا عندي وفحصت له 1 2 3 وعملنا له فحوصات الدم المطلوبة، ساعتها إحنا ممكن نحكي إنه عنده متلازمة أيدية. As I was saying, there is several organizations. They have criteria for diagnosing the metabolic syndrome. According to the guidelines used by the National Institute of Health, if you have the metabolic syndrome, you will be having metabolic syndrome if you have
3 or more of the following traits. If you are obese, meaning that your weight is more than the normal ranges. If you have high waist measurements of your waist circumstances, meaning for women to be more than 89 centimeters, for men more than 102 centimeters. This is one thing. Another thing, it could be having high blood pressure, high blood glucose, fasting blood glucose levels, high cholesterol, low HDL or the good cholesterol, as we say it. And this is all plays an important role. Guys, if you have any questions, just drop it. I'm here to answer it all. Something else as well, you need to keep in your mind. If it happens and you came to the clinic for consulting the dietitian, and then we start doing certain like assessment, using certain assessment tool, then we will start diagnosing and seeing like if there is more further questions, there is further concerns, then we would like to take more tests and see whether you're having that, and it's highly linked to being obese, and this will lead to other risk or very high risk for having serious health diseases. Abu Shafna is asking me, between a dinner and sleep, how many hours difference should be there? Okay, guys, this is very important to know that you always, when you take a meal, any meal, but especially a heavy meal, a full meal, let's say, at least minimum 3 hours between your sleeping time and between last meal you consumed. Why? Because usually it takes longer time for the body. The heavier it is, of course, the more time you will need, or your body need to digest that. So it's always preferable to leave minimum 3 hours. Sometimes it can reach up to, like, you will never understand how your digestive tract is working. Sometimes it takes up to 6 or 8 hours. It depends also on the meal and what the composition of the meal. If it's high or fatty meal, obviously I don't recommend you to have that right before sleeping. As well as not only for in terms of weight gain, it will also lead to other health problems, like especially for people with GI problems. They suffer from acidity or heartburn problems. So preferable, if you feel like hungry and you want to go to sleep, try to have something light, like we call it bedtime snack, if that's right before your night sleep, or otherwise if it's a nap, same thing, it goes the same thing, but also aim to cut down the high calorie even snacks. And then Miss Shaifo is asking me, my dear sir, I'm feeling something for my abdominal sometime, dominant take medicine. Can you please ask me again the question? I didn't really get it, but maybe as far as I understood, you want to take some medicine to cut down your fat in the abdomen. If it's that your question, if that's what you mean, actually no, we don't recommend to take any medicines. Why? Because number one, it comes to food. Like, what's the meaning for you to take pills and unnecessarily over-the-counter medication if you're not gonna adhere to aggressive lifestyle or you change your habits? So it's not gonna be helpful in the long term, and it might have other consequences on your health. كان عندنا سؤال حرجع أحكي بالعربي لأنه كتير مهم بيسألوني عليه. بالنسبة لمدة المدة بين الأكل، تناول الطعام
وبين النوم. كم ساعة الفرق، وكيف بقدر يعني هل بقدر أستطيع أن أو ممكن آكل أي وجبة بعدين أنام؟ هاي شغلة كتير مهمة لازم نعرفها، إنه نهائياً ما لازم نروح على يعني ننام معدتنا مليانة أكل، خصوصاً إذا كانت وجبة دسمة. ليش؟ لأنه عادة بتاخد وقت كتير طويل. المعدة ما بنعرف أحياناً حسب الكونتنت أو تبع الوجبة، ممكن تكون تحتاج 3 ساعات، ممكن ساعتين، ممكن تاخد 8 ساعات، حسب طبعاً شو فيها للوجبة نفسها. لأنه مثلاً إذا كانت وجبة دسمة وفيها دهون عالية زي البرجر for example، يعني احتمال ممكن تاخد 8 ساعات ل 24 ساعة حسب الدراسات ما بتقول. عشان هيك دائما لازم ناخد نعطي جسمنا وقت حتى يهضم الأكل. هلا وين شو المشكلة في هذا؟ لأنه إذا أنت أكلت، إذا الشخص أكل وبعدين راح نام ومعدته مليانة، هلا كل الدم عم بحاول يتحول يعني يروح للمعدة عشان يهضم. هون بصير ممكن عندك مشكلة عسر هضم، أو الجسم مثلا خلص مجرد ما أنت تنامي بصير عندك ارتخاء في العضلات. حتى المعدة بتصير البرفورمانس تبعها أقل. فكل ما قل الأداء كل ما يعني قل عملية الهضم، فالجسم بتصير تجمع كل الأكل اللي أكلتوه، تحاول تخزنه كدهون على أساس إنه مرة تانية ترجع تهضمه. فهون المشكلة بتصير زيادة الوزن. ومش بس هيك، كمان هي بتأثر حتى على ناس عندهم تسبب لهم مشاكل صحية، خصوصا الناس اللي بيعانوا من مشاكل المعدة زي الحموضة أو الحرقة. فضروري ضروري ضروري دايما نترك فترة على الأقل 3 ساعات بين النوم وجبة الأكل. شغلة تانية، هلأ سؤال تاني وصلني على ما حسب ما فهمت، إنه شخص عنده دهون متراكمة على المعدة، فهل فيه هناك دواء ممكن يساعده إنه يخفف هاي الدهون؟ طبعا أنا هاي الشغلة ما بتعتمد بس على الحبوب، هاي شغلة يعني زي عملية متواصلة متكاملة. يعني بدكم تعملوا رياضة، بدكم تلزموا بنظام صحي، والأدوية طبعا ما بننصح فيها لأنه هي أول شيء غير إنها مؤقتة المفعول، هاي ممكن تكون بتخسر بس سوائل، ممكن تؤدي لمشاكل صحية تانية، فعشان هيك دايما إحنا ما بننصح فيها. So by the way guys, if it happens and you have any like health problem, you can always consult me. If you're having high blood sugar or pressure, I'm here available at the clinic. We do all kinds of tests as well, in terms of the blood tests. We look into your blood sugar, we look into your levels, blood pressure, and according to that we can give you the suitable diet. You need to understand that diets on the internet, it's not always suitable for you as it's generalized only, and usually it's different from a person to a person, so we cannot assume or you cannot follow any kind of diet. Always you need to consult a dietitian or a doctor for advice, and for that we can always get better results. طبعا للي بيحب يسأل أو يستشير، إحنا عنا طبعا بالعيادة بنعمل مختلف الأنظمة الغذائية. طبعا ممكن حسب إذا كان عندكم مشاكل صحية طبعاً دائماً بنفضل إنه إحنا نستشير الدكتور أو اخصائي التغذية عشان ما يصير عندنا مشاكل، أو لأنه حتى في ناس بيجوا بيحكوا لي طب إحنا بنقدر نطلع على الإنترنت. لا، غلط. ليش؟ لأنه مجرد ما أنت تطلع إشي على الإنترنت هاي بشكل عام ما بتناسب، ممكن ما تناسب أي شخص. اللي بيمشي عليك ما بيمشي على غيرك، ممكن هاي بالعكس تضرك أكتر ما إنه تفيدك. وإحنا كمان تاريخ 19 هاي لازم تتذكروها، هنعمل فري تيست، حنقيمكم. أنا موجودة والدكتور طبعا مختص والممرضات، حنقوم بقياس الوزن، الطول، كتلة الجسم، محيط الخصر، حتى نعرف إذا شو بالداعي، شو ممكن إحنا نعطيكم نصائح، شو ممكن يساعدكم.
بهاي المشكلة، أو خلينا نحكي نعرف إحنا وين ومن وين ننطلق. Guys, just a reminder, something I want to tell you exciting is coming on 19th of August. Book your calendars because we're going to do free screening. Anyone can come. On 19th of August, we're gonna do mini nutritional assessment, and then we'll give you some tips. We're gonna take your anthropometric measurements, weights and height, together with other things, and we can see where to go from that, how to go about that, and we'll give you proper advice about your next step. So book your calendars. طبعا اللي حابب يسأل أي سؤال أنا موجودة حتى أجاوبكم، موجودة معكم. طبعا في كتير أشياء أسئلة بتوصلني دايما بخصوص الوزن من السيدات، أوكي، عامة اللي بيعانوا كمان خصوصا بعد الولادة تراكمات الدهون حول البطن. هاي شغلة كتير مهمة لازم نعرفها، إنه هاي طبعاً بعد الولادة بيزيد الوزن، هذا إشي طبيعي، وبتتراكم الدهون حول منطقة البطن، لكن بالاتباع نظام غذائي صحي ومع ممارسة تمارين رياضية صحية منتظمة بتناسبنا وبتناسب حالتنا مع استشارة الطبيب كتير بتساعد بهاي. حتاخد وقت نعم، لكن يعني مع الاستمرارية ومع المواظبة على هاي النصايح اللي احنا ممكن نقدم لكم اياها ونساعدكم فيها، كل شيء بنحل. وهاي بتخلينا يعني نأخر حدوث أي مشاكل صحية تانية فيما بعد. يعني خصوصا هلأ بالمتلازمة الأيضية حبيت أذكر هدول الناس اللي عندهم نسوان خصوصا اللي بيجي عندهم سكر الحمل، لازم يعرفوا كتير ضروري إنه خلص مجرد ما هلأ هي ولدت وراح السكر مش معناته إنه هي خلص ما رح يجيها سكر مرة تانية. لازم تضلها على نظام غذاء صحي، لأنه هي بتكون عرضة فيما بعد إنه تصير عندها سكري من النوع الثاني. فضروري كتير تخبرونا وتستشيروا أخصائيين تغذية بخصوص هذا الوضع. So for people, I was saying that I was getting a lot of questions about postpartum, or let's say after the pregnancy, weight and how they can drop it. And for those who are suffering from accumulation of fat, especially around the tummy, it's normal, but within the first day of delivery, women usually are expected to lose around 8 to 13 kilos between fluids, between the baby weight, and so many other placenta and so many other things. But to come up to the normal weight again, you need to go on a plan for both having let's say healthy lifestyle. يعني it means having a good nutritive healthy diet that's suitable to your case, along with having a good exercise plan as well. You will overcome all of these problems. طبعا احنا هلا كتير مهم لازم نحط في بالنا كمان شغلة شرب الماء. شرب الماء ضروري كتير، خصوصا هلا فترة الصيف الجسم بيكون معرض للجفاف، ممكن يصير احتباس سوائل، فهاي بتزيد التجمع السوائل حوالين البطن. فاحنا بدنا نحطها بعين الاعتبار إنه هل هي مرتبطة بالتجمع الدهون، مرتبطة بالمتلازمة الأيضية، ولا هي مجرد احتباس سوائل. كلها هاي احنا بنعملها الفحوصات حتى نأكد لكم شو هي هاي التراكمات.
وبناء عليها نعطيكم النصيحة اللي لازم تتبعوها أو الملائمة لكم. هلأ في كتير طبعا طرق إنه تخلينا نحسن من وضعية حياتنا أو الهاي، بس دائما لازم نحط بعين الاعتبار أول شيء ما نمشي على أي شيء إحنا بيخطر عبالنا. هلأ في كتير بهاي الأيام عم بطلع لنا أنظمة جديدة وبالإنترنت معبى يعني صراحة. لازم نتأكد هل هذا إشي موثوق علمياً، هل هو مناسب لإلي أو لا، هل أنا عندي أي مشاكل صحية تانية. لأنه لو حصل وتبعنا نظام غذائي غير ملائم تمام، وكان عندنا أي مشكلة صحية إحنا سواء عارفين أو مش عارفين، ممكن تؤدي لأشياء تانية تمام. فهاي نحطها بعين الاعتبار. Usually, aggressive lifestyle with the metabolic syndrome it will help a lot, especially if it combines both good nutrition and let's say consistent physical activity. This is one-way solution, or it will lead somehow to help you with that. Sometimes it is a lifetime change. It will really help you to overcome a problem or prevent a problem from occurring afterwards. To follow a proper diet plan, you always need to see what is my health status right now. Whether do I have a serious health condition that I need to consult a doctor and a dietitian or a concerned person, or is it just a matter of some time and I can overcome this problem? Always keep that on your mind. If you have any questions, just drop it, comment. I will come back also to answer it all. And don't forget also to share it, like the page, because the more share and the more people hear about this, it's really gonna help overcome a lot of problems for many people as much as possible, especially when you raise the awareness about being obese and being overweight, and how it will protect you from developing other health problems later on. It's so important nowadays. قد ما حطينا طبعا، قد ما خبرنا ناس عن، حاولنا نوعيهم عن هاي المشاكل أو هاي التفاقمات، جدا ضروري بيلعب دور إنه إحنا ممكن نحمي حالنا أو نحارب الأمراض اللي ممكن تصيبنا فيما بعد. فعشان هيك لازم دائما نحاول يعني نعرف الناس أكبر عدد ممكن شو ما بنسمع. طبعا بعد ما نستشير الطبيب أو اخصائي التغذية بهاي العواقب، كمان نحاول نمنع مش بس من أنفسنا، نمنع غيرنا إنه يصير عندهم هاي المشاكل. حكون سعيدة جدا بس أسمع أسئلتكم كلها، لأني حجاوب عليها كلها إن شاء الله قد ما بقدر. وإن شاء الله بالمرات الجاي اكتبوا لي كومنت، شوفوا إيش بتحبوا ممكن نناقش، أو إيش أنتم حابين عندكم أسئلة، وحرجع لكم إن شاء الله حتى أجاوبها. Please feel free to ask any question and drop it as a comment or message, whatever you want. I will come back to answer it all, hopefully. And if you have any suggestion for any specific topic, I'll be there. I'll look into that. Hope to see you and stay updated. A lot is coming, and thank you so much. Bye.